Okay, today I will talk about celiac disease. I have been studying celiac disease for almost 30 years, but now our interest is also on other gluten-related disorders. Not only celiac disease, but we will see that there are some other situations where still the diet containing gluten can be the trigger of some general complaints. Профессор говорит, что он занимается целиакией уже около 40 лет, но в настоящее время интерес определяет не только целиакию, но и другие глютеноассоциированные заболевания, когда глютен может быть триггером других состояний. Об этом тоже пойдет речь в презентации. Okay. Let's start with celiac disease. What is celiac disease? Once we were used to say that this is an enteropathy, but nowadays we define it as a systemic autoimmune disorders that is caused by the ingestion of gluten in people who is genetically predisposed. Начнем с целиакии, и раньше по определению целиакия была равнозначна как энтеропатия, но потом определение этого заболевания поменялось. В настоящее время под целиакией понимают системное аутоиммунное заболевание, которое развивается после употребления глютена в генетически предрасположенных лиц. Yes, so we have two basic factors that are needed for celiac disease development. The genes, from one side, we know that there are almost 30 or 40 genes that predispose to celiac disease, but particularly those related to the HLA system are very important. Соответственно, мы знаем, что есть два ключевых фактора, которые определяют развитие целиакии. С одной стороны, это генетическая предрасположенность. В настоящее время известно от 30 до 40 генов, которые могут участвовать в развитии целиакии, но доминирующая роль отдана генам, которые относятся к классу HLA. And together with genetic factor, we need some environmental factors, which are basically and firstly the diet containing some specific cereals, like wheat, which is a staple food in the diet of almost every population in the world, and also barley and rye. Но с другой стороны, это ряд средовых факторов, и основным является употребление определенных злаков, глютен содержащих злаков, в первую очередь пшеницу, которая входит в рацион как основной злак в очень многих странах, ну также ячмень и рожь. These two factors are always required, genes and ingestion of gluten. But nowadays, we know that to develop celiac disease, you also need some other environmental triggers, and the interest of the research now is focused on these triggers that can be related to the infant nutrition, to early infection, to microbiome, and to other factors that we still don't know. I mean, wheat is contained in the diet of all people. Genes predisposing to celiac disease are very common, but not all people having HLA and ingesting gluten will develop celiac disease. You need to be in contact with other triggers that are possibly infection, amount of gluten, infant nutrition, and so forth. Глютен является основным средовым фактором. В настоящее время очень большой интерес отдается изучению дополнительных каких-то средовых триггерных факторов, к которым может относиться детское питание, перенесенные в раннем возрасте инфекции, состав микробиома, которые определяют и усиливают риск развития целиакии, по той простой причине, что глютен употребляют все практически. Наличие генов предрасположенности к целиакии – это очень частые гены в популяции, но тем не менее далеко не все люди, которые генетически предрасположены, употребляющие глютен, изолируют целиакию, должны быть какие-то дополнительные еще моменты. And yes, here you see the triggers that we were talking about. Вот как раз те факторы, о которых шла речь. Okay, the typical element of celiac disease is the finding of the enteropathy at the small intestinal biopsy. The typical enteropathy in celiac disease is the one defined from the lesion type 3, where you see
total atrophy of the small intestinal mucosa and crypts that are hypertrophic with an increased amount of intraepithelial lymphocytes. The lesion number 3. Целиакия приводит к определенным повреждениям слизистой оболочки кишечника, при этом такими классическими, характерными проявлениями целиакии является повреждение в стадии MASH-3, тогда когда мы имеем практически полное отсутствие ворсины и углубленные крипты. Yeah. On the left side you see the normal mucosa with villi and crypts, but you see that in celiac disease, yes, yeah. In celiac disease, you can have minor lesions sometimes, like this one, which is type 1, that is still celiac disease, but is more similar, as you can see, to the normal mucosa. Here you just have an increase in the density of intraepithelial lymphocytes. Самая левая картинка – это вариант нормальной слизистой, когда мы видим высокие ворсинки, а между левыми и правыми картинками другие варианты, которые также могут отмечаться при целиакии, например, стадия 1, когда вы видите небольшое увеличение межэпителиальных лимфоцитов, картинка по сути напоминает норму, но лимфоциты увеличены. And this is a little bit confusing because while the type 3 lesion is almost typical of celiac disease, if you have a type 1 lesion, this can be caused not only by celiac disease, but also by infection, by allergy, by inflammatory bowel disorder. So this lesion is really non-specific. And for this reason, nowadays, the importance of celiac disease serology is probably bigger than the biopsy because the serology is more specific of celiac disease. Выявление вот этих вот ранних стадий по маршу, оно часто вызывает затруднения в интерпретации, потому что аналогичная картина, когда видно нормальное строение ворсинчатое при увеличении межэпителиальных лимфоцитов, может наблюдаться не только при целиакии, но и при других состояниях, что требует проведения дифференциальной диагностики. Именно поэтому сейчас очень большая роль уделяется специфичным антителам целиакии, специфичному серологическому исследованию, ценность которого очень высока. I don't want to go into very complicated details, but this slide is important because it shows you which are the features of the genetic predisposition to celiac disease. The predisposition to celiac disease is related to DQ2 here or DQ8. These are different genes that predispose to celiac disease. But in some children or adults, you can have a double copy of DQ2, and this means that the subject has an increased predisposition to celiac disease and higher risk. And even more important is the last situation where you see there is lack of DQ2 or DQ8. These subjects will never develop celiac disease. На стадии представлены данные, касающиеся генетической предрасположенности целиакии. Известно, что заболевание ассоциировано с генами DQ2, DQ8. Очень важно набор этих генов, как раз генотип пациента. Если есть пациенты, у которых может быть очень высокий риск развития заболевания, когда имеется две копии молекулы DQ2, но еще больше интерес представляют те пациенты, которые имеют низкий риск, имея половинку молекулы или отсутствие данных генов. This is important from a clinical point of view because if you find that the patient has no DQ2 or DQ8, basically this is a subject that will never develop celiac disease. Consider, for example, a first-degree relative of a patient with a celiac disease. We know that this subject is at risk of developing celiac disease. But if I perform the HLA and find no genes predisposing to celiac disease, then the subject will never develop celiac disease. And I can say to the patient, you don't have celiac disease and will never develop in your life celiac disease.
И это очень важно с клинической точки зрения, потому что, допустим, когда речь идет о родственниках первой линии родства с пациентами, те, которые попадают в группу риска по развитию заболевания, если при проведении генетического исследования не обнаруживается гены предрасположенности, тогда, как говорит профессор, он всегда может сказать с уверенностью, что этот ребенок никогда не разовьет целиакию в последующем. So this is the genetic predisposition. Then let's have a look to the environmental factors, the principal environmental factor, which is gluten. What is gluten? Gluten is a mixture of proteins that is found in wheat, rye and barley. As you can see, it's the 80% of the protein content of wheat, for example. Теперь перейдем к средовым факторам, непосредственно глютену. Что такое глютен? Это, по сути, смесь белков, которые содержатся в пшенице, ржи и ячмене. Как представлено на слайде, это порядка 80% всей белковой фракции. Yeah, it's the most common dietary protein in the diet worldwide. In Italy, this is particularly true because we eat a lot of pasta, or pizza, or bread, but I'm sure that here and in most countries of the world, except in Japan maybe, wheat and therefore gluten is the major protein of the diet. You see that we eat every day from 10 to 20 grams of gluten, which is a lot. Глютен является одним из основных белков в нашем рационе. Практически повсеместно его употребление очень высокое. В отношении Италии профессор говорит, что это действительно так, потому что пицца, паста и хлеб употребляются в очень большом количестве. Наверное, аналогично можно сказать про другие страны, в том числе Россию. Может быть, меньше в Японии, но тем не менее, если посмотреть на статистику, в среднем мы употребляем порядка 10-20 граммов глютена в сутки. Why is important gluten in wheat, at least for our diet? Because it's a protein that when it is mixed with water forms sort of network. As you can see probably in this picture, there is a network that make it possible to make bread, for example, to make pasta, to make this kind of food. If you don't have gluten, and if you mix the flour with water, you cannot do the dough. Почему это важно? Почему это такой важный, собственно, белок? Потому что, вступая в взаимодействие с водой, происходит формирование вот такого некого вещества, субстрата, как представлено на слайде, и это позволяет, по сути, печь хлеб или формировать какие-то изделия мучные. Потому что если взять муку, которая не содержит глютен, и пытаться смешать ее также с водой, то вот такой эластичности никогда не получится. And this is the reason why it is difficult to make bread with gluten-free flour, because gluten is something like a glue that allow you to make the dough for cooking bread. Именно поэтому сделать хлеб из безглютеновой муки довольно-таки сложно, потому что глютен выступает как клей, который связывает компоненты и позволяет вам делать такую выпечку. So it's a protein that is very important from a technological point of view, but it's not so important from a nutritional point of view, because the biological value of gluten is not very high. Как вы уже поняли, что глютен является очень важным белком с технологической точки зрения, что нельзя сказать с нутритивной точки зрения, потому что пищевая ценность этого белка не настолько высокая. And the toxic fraction for celiac patient of gluten are gliadins and glutenins. These are proteins that are rich in some amino acids, as proline and gluten. Токсичными фракциями являются такие белки, как глютенин и глиадины, и основной их особенностью является высокое содержание пролина. Yes, in the course of the digestion in the gut, gluten is digested, but the human gut is missing of some enzymes, particularly the prolyl endopeptidase, and therefore, after the digestion of gluten, some very large peptides remains in the gut of normal people, of everybody.
В процессе пищеварения у человека, безусловно, глютен отчасти расщепляется, но однако все люди, у них есть недостаток определенных ферментов, например, пролиноэндопептидазы. В связи с этим определенные большие фрагменты глютена остаются не доперевариваемыми в процессе пищеварения. And this is the reason why wheat flour and wheat products are difficult to digest for everybody, because all of us know that, for example, eating a pizza at dinner may create problems during the night because it's difficult to digest. И это характерно для всех, это норма абсолютно характерная для людей, и именно поэтому многие из вас согласятся, что мучные изделия иногда очень трудно усвоить. Если вы едите, например, пиццу на ужин, то ночью вы можете испытывать определенный дискомфорт, что связано с особенностями пищеварения нашего. But recently we discovered that there are other proteins in wheat, not only gliadins and glutenins, but also other fractions, as you can see here, and in particular these ATIs, which are amylase trypsin inhibitors, that can also stimulate an immune response in the gut. So it's not only a problem with gluten, but there are probably other fractions in wheat that can be the cause of problems in patients. Интересно, что в последнее время были открыты другие белки в составе пшеницы. Основным из них, который сейчас активно изучается, это ингибитор амилаза трипсина, которые тоже могут провоцировать формирование иммунного ответа. То есть, когда речь идет о глютеноассоциированных заболеваниях, проблема не только в глютене, а скорее всего еще в каких-то белках в составе пшеницы. So look, for example, at gliadin, that is the major toxic protein for celiac patients. This is the structure, the primary structure of the protein, and you can see that there are several fragments that can stimulate an immune response. The green one, for example, will stimulate an adaptive response to gluten. The red one will stimulate an innate response, and the blue one will stimulate an increase in the permeability of the gut. So gliadin is like a multi-purpose key that can activate an immune response in genetically predisposed individuals. Если вы посмотрите на молекулу глиадина, то вы увидите в ней разные фракции, которые могут определенным образом влиять на состояние иммунного ответа. Например, зеленая фракция, которая выделена на слайде, она может стимулировать систему приобретенного ответа, красная систему врожденного ответа, синяя определяет повышенную проницаемость кишечника. То есть глютен сам по себе является неким таким ключом, множественным ключом, который открывает путь самому себе и активирует иммунный ответ. It is very interesting to know how gliadin interact with the immune system to develop celiac disease, because we know quite well how this happens. Очень интересно изучение того, каким образом глютен взаимодействует с иммунной системой, потому что в настоящее время известны эти механизмы. Yeah, you can see here this receptor that is found on antigen-presenting cells in the gut, and this is coded by the HLA genes. These are the proteins that are coded by the HLA genes. And you see here the receptor, and on the right side you see the small peptides deriving from gluten digestion. На слайде представлены рецепторы, которые находятся на антиген-презентирующих клетках в структурах слизистой кишечника. И как раз эти рецепторы, белки в составе этих рецепторов, кодируются генами в системе HLA. А справа вы видите маленькие пептиды глютена, которые будут взаимодействовать с этими рецепторами. So what happens is that these peptides can react with these HLA molecules, and this is a specific reaction. And this will activate an immune response in the gut. Ну, то, что, собственно, происходит, что вот эти пептиды глютена могут специфическим образом взаимодействовать с рецепторами HLA, и это происходит в слизистой кишечника. So what happens in very simple
in a very simple cartoon is that you see here, these are gluten peptides reaching the small intestinal mucosa. They can cross the intestinal barrier and reach the lamina propria here. Ну, очень просто, что происходит в кишечнике при употреблении глютена. Красненькие выделены как раз таки те белки, которые проникают через слизистую, попадают в собственную пластинку слизистой оболочки. And here they find an enzyme, which is the transglutaminase, the same that we use for diagnostic purpose. This enzyme will modify these peptides and render the peptides more reactive against the antigen-presenting cell. В последистом слое в собственной пластинке они встречают фермент, который называется тканевая трансглутаминаза, тот же фермент, который мы используем при проведении серологической диагностики, и этот фермент модифицирует пептиды глютена таким образом, что они становятся более реактогенными при взаимодействии с антиген-презентирующими клетками. So you see that this reaction will start only in subject bearing the HLA DQ2 or DQ8, because if I have another HLA, there will not be this link between the peptide and the antigen-presenting cell. И вот это взаимодействие между пептидами глютена и антиген-презентирующими клетками, оно очень специфично и возникает только при наличии на поверхности вот этих вот генов HLA, рецепторов HLA. То есть, если рецептор не относится к системе HLA, взаимодействия не будет. And as soon as this happens, then a T cell immune response will be activated with production of cytokines that will be responsible for inflammation in the gut and also for the formation, for the development of antibodies like the anti-gliadin antibodies, anti-endomysial antibody, and anti-transglutaminase antibody. So this is the mechanism of the adaptive immune response leading to villus atrophy, as you can see here on the left. Ну, как только происходит взаимодействие пептидов с антиген-презентирующими клетками, запускается иммунный ответ. С одной стороны активируются Т-лимфоциты, которые продуцируют большое количество цитокинов, которые как раз определяют повреждение слизистой кишечника, а с другой стороны стимулируется выработка специфических антител, это антиглиадиновые антитела, антитела к эндомизию, антитела к тканевой трансглутаминазе. При этом это активация системы приобретенного иммунного ответа, который по сути определяет повреждение слизистой кишечника. This is very important for at least two reasons. The first one is that this is probably a model for other autoimmune diseases. But in the case of celiac disease, we know which is the environmental antigen triggering this mechanism, and this is gluten. But it's well likely that in other autoimmune diseases there is a similar mechanism, for example, type 1 diabetes, chronic arthritis, and so forth. Данный механизм может быть аналогичным при развитии других аутоиммунных заболеваний, то, что специфично для целиакии, то, что знают провоцирующий фактор, средовой фактор, им выступает глютен. Но, вероятнее всего, аналогичные механизмы характерны для сахарного диабета, для ревматоидного артрита, хронического артрита, только вот средовой фактор не настолько известен. The second reason why this is important is because as soon as we know the pathophysiology of celiac disease, we can think of possible solutions that are different from the treatment with a gluten-free diet. С другой стороны, поскольку вот настолько хорошо известны все механизмы развития иммунного ответа, есть возможность определить какие-то другие терапевтические методы, помимо безглютеновой диеты, которые могут в перспективе использоваться. For example, you can think of digesting totally this small peptide in the gut so they will not be able anymore to start this kind of lesion. Or you can think of blocking this enzyme, the transglutaminase here, and this peptide will not become highly reactive with the antigen-presenting cell. Среди таких возможных альтернативных терапевтических методов обсуждается либо возможности какого-то расщепления пептидов
пептидов глютена, и тогда они просто не будут обладать теми свойствами, чтобы запустить иммунный ответ, либо блокировка, например, фермента корневая трансглутаминаза, соответственно, пептиды глютена не будут изменены, не будут приобретать иммуногенность, и тоже будет блокироваться этот иммунный ответ. This is the reason why nowadays we have so many different lines of research for possible alternative treatment to the gluten-free diet for celiac disease. Because, of course, the gluten-free diet is a very good treatment because it causes the healing of the intestinal mucosa, but it's difficult to perform because it's difficult to remain on a diet for life. If there is a possible different solution, patients would be very happy, and therefore we are studying of possible blocking of this mechanism. Именно поэтому в настоящее время ведутся довольно-таки большие крупные научные исследования, которые касаются разработки альтернативных направлений лечения целиакии помимо безглютеновой диеты. Безусловно, диета является основной, она приводит к излечению слизистой, но тем не менее ее довольно-таки трудно в ряде случаев соблюдать, именно поэтому обсуждаются другие варианты. And this is my last slide on the pathophysiology, which I know is a little bit boring, but this is the last one. Just to remember you that there is not only an adaptive immune response, but there is also an innate immune response that is probably important for triggering celiac disease. And this can be triggered, for example, also by infections, by enteroviruses, causing increase in the intestinal permeability and activation of the dendritic cell with the increased production of interleukin-15 and activation of the lymphocytes. So it's not only the adaptive immune response that I showed before, but there is a combination of adaptive and innate immune response. Последний слайд, который касается патофизиологии целиакии. В настоящее время известно, что в развитии заболевания принимают участие не только механизмы приобретенного иммунного ответа, которые были продемонстрированы на предыдущем слайде, но и механизмы врожденного иммунного ответа, которые, например, активируются какими-то инфекционными заболеваниями, энтеровирусов, который может приводить к повышению проницаемости кишечника, активации дендритных клеток, выработки определенных цитокинов, интерлейкин-15, активации лимфоцитов, которые тоже повреждают кишечник. So this part is finished. It was a little bit boring, but it's important to understand where the research is going nowadays, because the research is based on the knowledge of the pathophysiology of the disease. But then I think we can move to the epidemiology of celiac disease, that is very interesting, in my opinion. После этой части, которая была посвящена вопросам патофизиологии, просто для того, чтобы вы понимали, в каких направлениях в настоящее время движутся научные исследования, можно перейти дальше к более практической части. Первая — это эпидемиология целиакии, которая, очевидно, очень интересная. When we talk about celiac disease, we always talk about the celiac iceberg. What is the celiac iceberg? There is the tip of the iceberg that we can see, and we mean the cases that are diagnosed on clinical grounds. I see a patient with chronic diarrhea, I perform the investigation and find that he is affected with celiac disease. This is the case that I see, and that is diagnosed on clinical basis. Когда говорят про целиакию, всегда говорят об айсберге целиакии, и здесь речь идет о том, что верхушка — это как раз те случаи, где диагноз выставляется на основании каких бы то ни было клинических проявлений. То есть я вижу пациента с диареей, провожу обследование, диагностирую целиакию. But beyond this, we know there are so many cases of celiac disease that escape diagnosis. This is true in Italy, it's true in Russia, it's true everywhere in the world. We know that many cases escape diagnosis and can be found only through serological screening, by means of the test that we can perform to investigate for celiac disease. So the overall prevalence of the disease is much higher than the number of cases that we find in our clinics. Дополнительно к этим случаям, которые понятны клинически, существует еще огромное число пациентов,
у которых только основой клинической презентации невозможно поставить диагноз, и здесь основополагающую роль играет серологический скрининг. И это говорит о том, что общее количество пациентов, которые в принципе страдают целиакией, их гораздо больше, нежели то количество, которое мы выявляем в нашей клинической практике. Это справедливо как для Италии, так и для России, так и для других стран. How can you discover and how can you calculate the overall dimension of the iceberg? You need to perform a study on the general population. For example, I can test you for celiac disease antibodies now and see that, for example, on 200 persons, there could be 2 or 3 persons that are affected with celiac disease. We went into the school and studied children, some thousands of children, just making the serological test for celiac disease, and in this way we calculated the overall prevalence of celiac disease. Единственный способ определить общее количество пациентов или среднюю частоту заболевания – это выполнить эпидемиологические исследования в популяции. То есть, например, если взять 200 человек, которые сидят здесь, сделать им серологическое исследование, скорее всего, у 2-3 можно будет выявить специфические антитела. То, что делали в Италии, брали школьников, и у них у всех проводили серологическое обследование. Just to show you the data that we collected in Italy, look on the left. In 1994, we performed the study and found that the prevalence of celiac disease in the general population of children was about 0.6%. Эти данные, которые были получены при исследовании в Италии, и первично данные, которые были проведены в 1994 году, указали, что средняя частота целиакии составляла 0,6%. We then adjusted the old data, considering that we now have more powerful serological tests. So the true prevalence that we found in 1994 was not 0.6%, but was something around 0.9%. При более детальном исследовании и более детальной коллекции сборе данных было получено, что настоящая частота целиакии это 0,6, а чуть выше, чем 0,8%. But then we repeated the serological screening in the school more recently, as you can see here, 2016. And you see a huge increase in the prevalence that is much higher than 1%, is around 1.5%. И относительно недавно, в 2016 году, было проведено повторное серологическое исследование, и мы выявили, что по результатам скрининга частота этого состояния гораздо выше, чем то, что мы думали раньше, порядка 1,6%. You see, we don't know the reason why this happened. In the last 20 years, the prevalence of celiac disease is much higher. Now, in Italy, but in many other countries, is 1 every 70 children. But we do not know the reason why it has increased so much in the last 20 years. На самом деле не знаем, почему так получается, почему за последние 20 лет так выросла частота целиакии, что в настоящее время это 1 на 70 пациентов, которого можно выявить это заболевание. And here you see the size of the iceberg. Nowadays we are able to diagnose on clinical ground 30% of cases. But as you can see, 70% of cases in our country where the awareness of celiac disease is particularly high, still escape the diagnosis. Ну вот характерная презентация этого айсберга, порядка только 30% возможно выставить диагноз на основании клинических каких-то проявлений, при этом 70% пациентов, при том, что это исследование проводилось в Италии, где осторожность в отношении целиакии очень высокая, тем не менее остаются нераспознанными, диагнозу в момент скрининга поставлено не было. And why is it important to diagnose celiac disease also in children? No, please go back. I did something wrong. Here. It's important to recognize also the 70% of the iceberg, because these patients
are exposed to the risk of complication. If I don't make the diagnosis of celiac disease, they will remain on a gluten-containing diet, and they will be exposed to the risk of complication, for example, osteopenia, anemia, neurological problems, and even cancer. Почему еще это важно, что вот эти 70% остаются нераспознанными? Потому что если они будут оставаться на глютен-содержащей диете, то это группа риска по развитию осложнений заболеваний. Это могут быть остеопенические состояния, это могут быть в том числе онкологические заболевания. This is in Italy, but this is the picture worldwide. You see that in general, generally speaking, the prevalence of celiac disease is around 1% of the general population all over the world. Of course, there are areas of the world where the prevalence is even higher. I had the opportunity to investigate the epidemiology of celiac disease in North Africa, where the prevalence of celiac disease is almost 6 to 7% in the general population. It's really huge. It's a huge proportion of celiac disease in this population. На предыдущем слайде были представлены данные по Италии, на этом слайде представлена картина по всему миру, и вы видите, что средняя частота целиакии приблизительно рассчитана как 1%. Безусловно, есть регионы, где частота еще выше. В работе с профессором была возможность оценить эпидемиологические данные на севере Африки, и в этих районах частота целиакии достигала 6–8%. And if you look at the consumption of wheat on a worldwide scale, you see that there is a nice correlation between the consumption of wheat and the prevalence of celiac disease, particularly in this area of the Mediterranean countries, Middle East and North Africa. There is a very high consumption of gluten, and celiac disease is more common than in other parts of the world. And we know, for example, that in sub-Saharan Africa or in Japan, celiac disease is very, very rare because they don't use much gluten in the diet. But this is changing because, you know, McDonald's or pizza is arriving everywhere, and the gluten consumption is increasing also in these parts of the world. Те данные, которые были представлены на предыдущем слайде, очень четко коррелируют с количеством глютена, которое употребляется в разных странах. Вы видите выделенные темным, это как раз регионы Севера Африки и средиземноморские страны, где употребление пшеницы очень высокое, и там же отмечается самая высокая частота этого заболевания. С другой стороны, вы видите регионы, как, например, юг Африки или Япония, где, соответственно, употребление ниже, и частота этого заболевания ниже, хотя в настоящее время все меняется, потому что фастфуд, Макдональдс, пицца, они приходят во все страны, и, соответственно, употребление глютена увеличивается, частота заболевания также растет. These are the data that I found in the literature for Russia. And you see here that the prevalence seems to be lower than in other European countries. In this study they found 0.57%, but I suspect that there is an underestimation of disease because, for example, we see that they accepted the diagnosis of celiac disease only if it was proven by the biopsy. But we know that I can have potential celiac disease where the biopsy is normal, but still the patient is affected with celiac disease. So probably here there is an underestimation of the prevalence, which is high in this country as well. На данном слайде представлены те данные, которые профессору удалось посмотреть в отношении России. В среднем это, конечно, ниже, чем общая популяция, но с его точки зрения имеет место недооценка вероятной частоты заболевания, потому что очень многие пациенты, которые в том числе были включены в эти исследования, они убеждены в наличии целиакии только при условии однозначного подтверждения гистологического этого заболевания. Однако есть случаи потенциальной целиакии, которые также должны учитываться на основании серологического исследования. Okay, so let's move to the clinical part of celiac disease. And it is well known
that the typical child with celiac disease has malnutrition, abdominal distension, poor appetite, and at the biopsy there is this atrophy of the mucosa that is reverted to normal after starting the gluten-free diet. This is the first case that was described in the literature where they found the improvement of the mucosa after treatment with the gluten-free diet. Теперь в отношении клинических аспектов целиакии вы видите классические проявления целиакии у ребенка с увеличенным объемом живота, с проявлением синдрома реабсорбции. То, что видно при гистологическом исследовании, внизу представлена классическая картина с атрофией ворсин, и то, что происходит, когда ребенок находится на безглютеновой диете, соответственно, ворсинки восстанавливаются. Это первый случай целиакии, который был подтвержден гистологически описан. These very typical cases are still seen in our clinics, as we said yesterday. In Europe, this is one of my patients with malnutrition, abdominal distension, but similar patient I found in Africa, as I said, in the Sahara Desert. This is a patient seen in India with severe malnutrition. Sometimes these pictures are labeled as primary malnutrition. If they don't perform the celiac test, they will not discover that this severe malnutrition, this is an Indian case, is caused by celiac disease. In India, there is a special problem because it has been calculated that in this big country there are at least 10 million of patients with celiac disease, and they have just discovered a few thousand. So the iceberg is completely unseen so far. На слайде представлены классические проявления тяжелой такой целиакии. Слева это пациент как раз профессора с увеличенным животиком с признаками синдрома реабсорбции. Дальше случай, который он выявил при работе в Африке, в Сахаре, в Индии. И что важно, что для этих случаев в бедных странах такие детки предполагаются изначально как случай первичного недостаточности питания, то есть алиментарного характера недостаточности питания. И, соответственно, если не проводить специфическую диагностику, то случаи целиакии здесь могут быть очень легко пропущенными. Что касается последнего ребеночка, это пациент из Индии. В настоящее время подсчитано, что среднее предполагаемое количество пациентов в Индии с целиакией должно быть порядка 10 миллионов, а известно только около нескольких тысяч. Соответственно, айсберг целиакии там еще больше, чем во многих других странах. But nowadays, most patients that we see with celiac disease have not this very typical picture that I showed you before. More frequently, they have very minimal complaints, for example, chronic fatigue, iron deficiency, constipation, abdominal pain, short stature, or dermatitis herpetiformis, osteopenia, problems in the liver, or even sometimes in adults, cancer. So the picture is much more variable than we thought in the past. Соответственно, клинические проявления, которые сейчас наиболее часто видятся у пациентов, они все-таки отличаются. Сейчас все большее количество больных приходит с такими жалобами, как хроническая усталость, железодефицитное состояние, боли в животе, задержка роста, какие-то проблемы, которые могут отмечаться со стороны печени или онкологические заболевания у взрослых. Why this picture changed so much? Because during the last decades, several serological tests, very easy tests, has been developed, and this allows us to diagnose celiac disease even in cases with minimal complaints. Here you see that we started with the anti-gliadin antibody, then the anti-endomysial test, and nowadays much more important is the determination of the anti-transglutaminase of IgA class in the blood. We have several other tests, but I will focus mostly on this. Почему, собственно, произошли такие изменения в клинической картине? Потому что со временем пришли на помощь определенные серологические тесты, которые позволили выявить пациентов с минимальными клиническими проявлениями. Как вы видите на слайде, все началось с антиглиадиновых антител, потом попали
пришли в практику антицелакандамизию, и что еще более важно в настоящее время антицелактканевой трансглутаминазии, дальше об этом речь пойдет. Here you see the most important test for celiac disease, and I want to spend a few words on anti-TTG, anti-transglutaminase of IgA class, because this is the most sensitive and specific test for celiac disease, and this should be the first line test for this condition. But it's also important the anti-endomysial test only for confirmation of the diagnosis. It is more expensive, it is operator dependent, so we cannot perform it at the first level, but we just perform it at the second level because it's very specific. It's almost 100% specific of celiac disease. Anti-TTG and anti-endomysial test. На слайде представлены те серологические тесты, которые могут использоваться при диагностике целиакии. Особый акцент хотел бы сделать на антителоканевой трансглутаминазе. Первая линия очень чувствительный, очень специфичный тест, который обычно используется в качестве первой линии диагностики, в качестве скрининга первичного на целиакии. Ну и антителокандамизию, который в основном используется для подтверждения диагноза, не в качестве первичного скрининга, а в качестве подтверждающего теста. The antigliadin of IgG class is useful only in children with selective IgA deficiency, because in this case the TTG is not working. But in general, all these other tests are not needed. I tell you this because I see, at least in my country, that doctors usually ask for all these tests at the same time. This is not correct, because some of these tests are useful, some are not useful, so we will focus only on those tests that are really useful. Антиславглиадином и пептидом глиадина класса G могут быть использованы у детей, у которых имеется селективный дефицит иммуноглобулина А, при котором тесты на антицелактканевой трансглутаминазе иммуноглобулина А могут не очень хорошо работать. Но в целом при обследовании пациента нет необходимости в использовании всех этих тестов. И вот, как говорит профессор, в Италии он очень часто видит, что доктора назначают сразу все, но в этом нет необходимости, можно ограничиться одним. So, who should we perform this test to? I'm sorry that this is in English, but Julia will translate. Let's focus on the right side of the slide, which tell you which are the conditions where it is particularly useful to perform the test. So, all children with intestinal complaints, children with anemia, children with chronic fatigue, children with iron deficiency, but also patients with other autoimmune diseases, patients with problems with osteopenia, problems with infertility. It's a long list, basically. But it's important that the practical doctor knows this list, because in all these situations, the test for celiac disease must be performed. Те пациенты, которым есть необходимость проведения теста на целиакию, во-первых, это все дети, у которых имеются те или иные жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, пациенты с хронической усталостью, пациенты с железодефицитными состояниями, остеопеническими состояниями. Туда же попадают пациенты с группой ассоциированных аутоиммунных заболеваний, при которых также целиакия может быть частой. So I will show you here the suggested diagnostic algorithm of celiac disease. In the first place, you perform the anti-TTG and also the assay for total IgA to rule out patients with possible selective IgA deficiency. Then those who are found to be positive at the TTG will perform the anti-endomysial test. And if this is positive, we can say that the patient is basically celiac, but then you will perform the small intestinal biopsy if the value of the TTG is not very high. And when the value is very high, as in here, you don't need to perform the biopsy, and you can label
and diagnose celiac disease in your patient. Один из предполагаемых алгоритмов, как при обследовании пациента, все начинается с первичного исследования уровня антител к тканевой трансглутаминазе класса А. Обязательно при параллельном исследовании уровня общего иммуноглобулина в сыворотке, чтобы исключить тех пациентов, у которых может быть сопутствующие селективные дефициты, тогда тесты не будут работать. Если мы получаем положительные результаты серологической диагностики на антитела, возможно провести второе серологическое исследование, определить антитела к рандомизию. Если тест положительный, по сути, это по большей части подтверждает диагноз. Но в настоящее время ориентируется на уровень антител к тканевой трансглутаминазе. Если он очень высокий, то такие пациенты могут не требовать проведения биопсии, диагноз может быть подтвержден. Если же уровень антител к тканевой трансглутаминазе невысокий, тогда, соответственно, пациенту проводится гистологическое исследование и подтверждается уже на основании результатов. Here, for the first time, you see the condition of potential celiac disease, which means cases with celiac antibodies, TTG and DIMA positive, but with a normal small intestinal mucosa at the biopsy. We will see that these patients are still considered celiac because they can develop a full-blown celiac disease over time. Обратите внимание, что на этом слайде впервые за весь доклад звучит такое понятие, как потенциальная целиакия. Это те пациенты, у которых вы видите повышение специфических антител, но при этом по результатам гистологического исследования вы видите норму. Тем не менее, эти пациенты все равно расцениваются как больные с целиакией, потому что если они продолжают находиться на глютен-содержащей диете, спустя какое-то время они разовьют классические клинические проявления заболевания. This is the very simple study that was performed by Geoffrey Holmes in the UK some years ago, and was the first study to show that the small intestinal biopsy was not always needed to confirm the diagnosis of celiac disease. Это очень простое исследование, которое было проведено несколько лет назад в Великобритании, и, по сути, результаты тогда первично продемонстрировали, что гистологическое исследование не всегда необходимо для того, чтобы подтвердить диагноз целиакии. Basically, what they found was that when the level of the antibodies you see here is very high, the diagnosis was always confirmed by the small intestinal biopsy. On the other side, when the level of the antibody was not very high, as in here, there were some cases that in the end were not affected with celiac disease. So they concluded that when the value of the antibodies is high, as in here, you don't need to perform the biopsy because the diagnosis is always confirmed. Why you still need to perform the biopsy when the level is not very high, because sometimes you can have a final diagnosis of non-celiac disease. И авторы этого исследования показали, что, обратите внимание, правые столбики, которые указывают, что тогда, когда уровень антител к тканевой трансглутаминазе очень высокий, практически в 100% случаев результаты гистологии в дальнейшем подтверждают целиакию. То есть определенной группе пациентов может гистологическое исследование не требоваться. С другой стороны, когда уровень антител не настолько высокий, при дальнейшем детальном обследовании небольшая доля пациентов все-таки этот диагноз исключается. Поэтому в этой группе, вот как раз на предыдущем слайде речь шла об этом, когда уровень антител к тканевой трансглутаминазе недостаточно высокий, это определяет необходимость все-таки подтверждения по результатам гистологии. It was for this reason that recently the European Society for Pediatric Gastroenterology modified the diagnostic algorithm for celiac disease. This is quite complicated, but if you follow the red line, you can see that if the child has anti-TTG positivity, then if this value is higher than 10 times the normal value, then the diagnosis of celiac disease is done. When the value is not so high, you still need the biopsy, as in here, and then the biopsy will confirm or exclude the diagnosis of celiac disease. И вот результаты, в том числе предыдущего исследования, были приняты во внимание тогда, когда был вынесен
альтернативный алгоритм диагностики целиакии Европейским обществом детских гастроэнтерологов, как раз с оценкой уровня антител к кривой трансглутаминазе. Довольно сложная схема, но если вы посмотрите то, что выделено красной линией от самого начала, если вы видите пациента, у которого исходно положительный уровень антител к кривой трансглутаминазе, и этот уровень более чем 10 норм, согласно вашей лаборатории, то, по сути, диагноз целиакии будет подтвержден только на основании результатов серологического исследования при положительных антителах к эндомизию в том числе. Если же все-таки уровень ниже, то тогда этот пациент кандидат на проведение гистологического исследования. And these criteria were recently confirmed in 2019, this year, and it was found that this algorithm is valid also in children who have no symptoms of celiac disease. So, if you can go on. Yes, it's valid for any child, even for those who have no symptoms. And also, you don't need of the performing the HLA, because we know that if the child is TTG positive, it has to have the HLA DQ2 or DQ8. So it's not needed to perform the genetic testing in children who are TTG and EMA positive. Ну и в 2019 году вот этот протокол 2012 года был пересмотрен, и если первичный вариант, он подразумевал вот такую схему без проведения биопсии только в отношении детей, у которых были какие-то классические проявления заболевания, и был применен к тем детям, у которых была положительная генетика, то есть генетическое исследование было обязательно, то в соответствии с протоколом 2019 года аналогичный алгоритм применим, во-первых, ко всем пациентам, не обязательно, что у него есть клинические классические проявления целиакии. И с другой стороны, в рамках этого протокола больше не требуется дополнительное проведение генетики, и если выполняются критерии высокого уровня антител к тканевой трансглутаминазе, эндомизию, этого бывает достаточно, потому что в настоящее время четко показано, что антитела к тканевой трансглутаминазе могут вырабатывать только те пациенты, которые имеют положительную генетику. And the validity of these criteria have been recently confirmed by this multi-center European study, yes, here, showing that on a large sample of patients with celiac disease, those who had very high value of TTG, they were 55%. If they performed the biopsy, there was always confirmation of diagnosis. So this was the evidence that you really don't need to perform the biopsy in this 55% of children who have very high level of anti-TTG antibodies. Ну и вот этот протокол, он прошел апробацию в рамках мультицентрового огромного клинического исследования. К своему чести мы принимали участие тоже в этом проекте. И они доказали, что как раз-таки вот в рамках этого исследования 55% детей, они имели очень высокий уровень антител к тканевой трансглутаминазе, более 10 норм, и у всех у них был подтвержден диагноз целиакии гистологический, что определило вот ценность этого серологического исследования высокого титра антител. The problem is mostly what should we do with the patient who has an increased level of TTG but not very high. For example, as in here, you see at the beginning, you find the child has a threefold increase in TTG. This is not so high, but it's not normal. What should we do in this case? Что делать с пациентами с высоким титром, стало понятно. Остается вопрос, что делать с пациентами, у которых уровень антител при первичной диагностике не настолько высокий. Ну, например, ребенок, у которого повышенные антитела в 3 раза. In this case, the best solution is to wait and leave the child on a gluten-containing diet, repeat the test after 3 months and possibly after 6 months and see what happens. If the level of antibodies is increasing, then you can make the diagnosis of celiac disease without performing the biopsy. Sometimes, very rarely, it may happen that the antibody disappears, as in here, and in this case, you just wait and see what happens, leaving the child on a normal diet.
But if you find that the antibody remain higher than normal, then you, in this case, you need to perform the small intestinal biopsy. В том случае, когда исходный уровень антител в корневой трансглутаминазе настолько высокий, лучше всего подождать, потому что ситуация может развиваться по-разному. Может сложиться так, что через 3-6 месяцев при повторном исследовании уровень антител резко поднимется, и тогда ребенок попадет в критерии постановки диагноза без биопсии. Он может оставаться умеренно повышенным, тогда будет требоваться биопсия, он может снизиться. И тогда за этими группами пациентов вы продолжите просто динамическое наблюдение. If you need to perform the biopsy, again, you will find the typical histological picture of celiac disease if the lesion is type 3, as I said before, but you can find sometimes only the increase in the intraepithelial lymphocyte count. This is the situation of potential celiac disease, where you can decide to leave the patient on a normal diet if he doesn't have important symptoms, or you can decide to start the gluten-free diet if the child has important symptoms, for example, recurrent abdominal pain or chronic diarrhea or whatever. В этой ситуации, опять же, при проведении гистологического исследования, при недостаточно повышенном уровне антител, вы можете увидеть различную картину, совершенно классические проявления целиакии в виде атрофии, с одной стороны, а с другой стороны, это может быть лишь увеличение интраэпителиальных лимфоцитов, межэпителиальных лимфоцитов при сохранении ворсинчатого строения. И дальше, соответственно, нужно разобраться, что с этим пациентом делать. С одной стороны, если у него нет никаких симптомов, можно продолжить наблюдение за ним на фоне глютен-содержащей диете. Если же у него есть какие-то специфичные жалобы, повышение стула, боли в животе, то тогда ему назначается диета. Когда сохраняется ворсинчатое строение слизистой, речь пойдет о потенциальной целиакии, повышении антител при отсутствии атрофии. I think we can skip the next slide and go directly to the following. Just to say a few words again on potential celiac disease, is the situation where you find a positivity of celiac disease serology, but minimal changes at the small intestinal biopsy, a mucosa that is normal or with a type 1 lesion. This is potential celiac disease, which has a variable natural history. As I said, we don't start the gluten-free diet in all these cases, only in those who have important symptoms. What we know from prospective study is that a proportion of these cases that, will develop over celiac disease over time, and more rarely celiac disease antibody normalize on a normal diet. So basically, these are children who need a close follow-up over time. Еще несколько слов по поводу именно потенциальной целиакии, то есть еще разочек, тогда, когда вы видите пациента, у которого имеется повышение уровня антител в корневой трансглутаминазе, при этом вы видите нормальную картину слизистой, либо повреждение в степени МАШ-1, то есть повышение межэпителиальных лимфоцитов при сохранении ворсинок. Как себя поведет целиакия в этой ситуации, может повести себя по-разному, и вопрос о необходимости диеты до сих пор обсуждается. То, что знают однозначно, что у большинства пациентов, по сути, при сохранении глютена в рационе будет развиваться классическая манифестная целиакия, и поэтому тем детям, у которых уже на момент обследования имеются какие-то симптомы, боли в животе, плохой стул, все-таки рекомендуется соблюдение безглютеновой диеты. Реже уровень антител может прийти в норму на фоне нормального рациона, то есть на фоне содержания глютена, то по сути эти те пациенты, которые будут требовать с вашей стороны очень детального динамического наблюдения в ближайшее время. So my last 3 slides on celiac disease, because you all know what happens when we start, after the diagnosis, we start treatment with the gluten-free diet. You see that with the gluten-free diet, there will be disappearance of symptoms, there will be disappearance of the antibodies in the blood, and most importantly, there will be normalization of the villus architecture. You see here active celiac disease, and here the normalization of villi under gluten-free diet.
То, что мы знаем в отношении диетотерапии при целиакии, что на фоне диетотерапии исчезают клинические симптомы, нормализуется уровень антител, то, что еще более важно, восстанавливается структура слизистой, восстанавливается ворсинчатое строение. What does it mean to make a gluten-free diet? You need to avoid some basic cereals, which is wheat, barley, rye, but also different varieties of wheat, which are kamut, spelta, and so forth. This change is not trivial, as you can imagine, because wheat is a staple food all over the world, and therefore a gluten-free diet requires an important level of attention and limits the life of children, particularly in social situations as eating out home. То, что подразумевает под собой безглютеновая диета, это исключение из рациона продуктов, содержащих пшеницу, различные сорта пшеницы, к которым относятся камут, спельта, фарм, ячменя и ржи. Безусловно, это определяет некоторые сложности, потому что пшеница, как уже мы обсуждали, входит в состав рациона практически повсеместно, и пациенты часто испытывают какой-то дискомфорт, когда они выходят из дома, и, соответственно, есть необходимость выбора безглютеновых продуктов, которые не везде контролируются. On the right side you see the cereals and the other food that are allowed in the gluten-free diet. Of course, corn, rice, but also oats. This is a more recent finding that oats is not toxic for celiac patients, but can be contaminated with gluten. So we need purified oats, because otherwise there can be risk for the patient, and also other cereals can be allowed in the gluten-free diet. Справа представлены те злаки, которые разрешены и для употребления при целиакии. Это может быть кукуруза, рис, обратите внимание, овес. Согласно последним исследованиям, доказано, что овес безопасен для пациентов с целиакией, однако проблема вся в том, что овес очень часто контаминирован пшеницей, контаминирован глютен-содержащими злаками, поэтому, когда говорят про то, что разрешены овсяные продукты или овсянка, это речь идет о очищенной безглютеновой овсянке, в нашей стране можно ее поискать. As you can understand, the limitation imposed by the gluten-free diet are quite important, particularly in adolescents who tend to dine out, and therefore in pizzeria, in restaurants, they can have problems because it's not easy to avoid gluten contamination. And this is the reason why we are thinking of possible alternative treatments to the gluten-free diet. As I said before, there are several lines of research currently, enzymes, pill, or vaccines against gluten. I don't want to spend much time on these aspects because so far the results of the studies that have been done have not given important results. So we need still more studies to develop alternative treatments for celiac disease. It's better to focus on the gluten-free diet and how should it be done and on this feature, because alternative solutions so far are not found. Соблюдение безглютеновой диеты, оно, безусловно, довольно-таки сложное, особенно тогда, когда необходимо выйти куда-то, потому что очень многие продукты, которые готовятся, например, в ресторанах, они очень часто контаминированы, и эта проблема очень часто для подростков актуальна, которые не могут вести достаточно социально активный образ жизни. Именно поэтому до настоящего времени происходит разработка альтернативных способов лечения целиакии, возможно, какие-то таблетки, возможно, какая-то вакцинация, которая позволит прекратить этот иммунный ответ. Профессор говорит, что не будет вдаваться очень глубоко в подробности разработки, потому что те исследования, которые в отношении альтернативных методов имеются в настоящее время, они еще не до конца убедительны и требуются дальнейшей работы. I don't know if I concluded my part on celiac disease. I don't know if they want to make question now, have a small break, and then we go on with the non-celiac gluten sensitivity. You decide. На этом часть, которая была посвящена основным аспектам
патогенеза, диагностики целиакии профессор завершил. Он спрашивает у вас, есть ли какие-то конкретные вопросы по целиакии, потому что дальше будет разговор про другие глютенассоциированные состояния. Есть какие-то? Скажите, пожалуйста, имеет смысл проводить обследование у ребенка до года, например, до 6 месяцев, если он на грудном вскармливании матери, которая не поддерживает ее? Okay. It is important to test and to check for celiac disease children who are born in a family where there is already a patient with celiac disease, maybe the mother, the father, or other parents. But during the first year of life, of course, it's very difficult that you can reach the diagnosis of celiac disease. Usually, we recommend testing during the second year of life because there is a latency between gluten introduction and the appearance of antibodies and of clinical manifestation. So we usually recommend testing at 18 months of life, 16, 18 months of life. Of course, earlier, if you have a clinical suspicion of celiac disease, but this is quite rare. But during the first year of life, if you want, you can test for genes for celiac disease, because if you don't find the predisposing gene, you can say that this child will never develop celiac disease. На первом году жизни, особенно в тех семьях, где есть уже случаи заболевания, очень важно является проведение генетического исследования, чтобы добрать тех детей, которые потенциально могут развить целиакию. На основании результатов генетики, если она отрицательная, вы можете сказать однозначно, что для этого ребенка заболевание не разовьется. В целом, на первом году жизни обследовать ребенка можно, но выявить случай целиакии довольно-таки сложно, потому что от момента регулярного введения глютена в рацион до момента формирования специфических антител имеется какой-то латентный период. И наиболее часто обследование рекомендуется, как говорит профессор, 16-18 месяцев, то есть на тот период, когда ребенок регулярно употребляет глютенсодержащие продукты. Безусловно, если на первом году вы видите какие-то клинические проявления, вы можете обследовать. Был ли ваш вопрос актуален в отношении того, что если мама употребляет глютен, может ли это вызвать целиакию? Правильно я понимаю? Question was that if mom takes gluten for diet, can it cause celiac? Yeah, that's an important question. There are not evidence that the small traces of gluten that can pass through breast milk can be dangerous for the child. It's possible also that with milk, the mother gives some antibodies that are protective against celiac disease. So we always recommend breastfeeding and normal diet to the mother. В настоящее время нет убедительных доказательств, что следовые количества глютена, которые выделяются грудным молоком, может приводить к развитию целиакии. Очень вероятно еще и в связи с тем, что, наверное, мама передает какие-то антитела защитные для ребенка, поэтому это нет, и всегда рекомендуют продолжать грудное вскармливание столько, сколько необходимо. If I can add something, recent prospective studies show also that breastfeeding is not protective against celiac disease. I mean, if you have a predisposed child, because there is a first-degree relative with celiac disease, we know that breastfeeding is not protecting against the development of celiac disease. So we always recommend breastfeeding, but we know that this is not protective. Но еще маленькое дополнение. Профессор говорит о том, что последние исследования указали на то, что грудное вскармливание, к сожалению, не может оказывать протективного эффекта в отношении целиакии. Если у ребенка высокая группа риска генетическая по развитию заболевания, то он может его развить вне зависимости от того, какая продолжительность и есть ли в принципе грудное вскармливание. Но тем не менее, оно рекомендуется по ряду других причин. Есть еще вопросы какие-то? Будьте добры, скажите, пожалуйста, проводились ли исследования о частоте развития целиакии у детей в зависимости от возраста мамы? И перворожденный ребенок в семье или последующий, там, третья беременность и так далее? That is a very interesting question. I'm not aware
of any study finding a relationship between the age of the mother and the risk of celiac disease. But it's something that we should study because it's really interesting. Лично профессор не знает таких исследований, но говорит, что это очень хороший вопрос, и это точно надо заниматься. There could be a relation because we know that the age of the mother is increasing as it is celiac disease, but we need to prove it with studies. Да, что поскольку сейчас рожают в более старшем возрасте, возможно, это тоже имеет значение на лечение частоты. Еще был вопрос? У меня вопрос. А в тех случаях, когда ребенок попадает в группу дифференциальной целиакии, с какой частотой нужно мониторировать серологию? Oh, yeah, that's a good question. If you leave the child on a regular diet, then I think you need to test every 6 months and possibly repeat the small intestinal biopsy after 1 or 2 years of normal diet. Если вы оставляете ребенка с потенциальной целиакией бессимптомного, да, на обычной диете, на глютен содержащей, то контролирование антител каждые 6 месяцев, и как профессор говорит, что вероятнее всего все-таки через год-два необходимо повторить биопсию для того, чтобы посмотреть, что в слизистой происходит. Можно еще вопрос? Есть ли в Италии какие-то программы по поддержке детей, которые поставлены диагноз целиакии? Oh, yes. There are programs of support to the patient. In Italy, for example, celiac patients are allowed to buy a certain amount of gluten-free products without paying, basically. As it was a drug, same thing. Something like from 70 to 100 euro for each month. But in different countries it's variable. Sometimes there is a protection for celiac, sometimes there is not. Да, в Италии есть, например, пациенты в месяц имеют право на получение определенного количества безглютеновых продуктов бесплатно, то есть на сумму приблизительно от 70 до 100 евро, ну, по сути, это как рецепт на те продукты, которые они получают. В разных странах по-разному, в каких-то есть программы поддержки, в каких-то нет. For example, in Italy we have a very strong society of patients, of celiac patients, which is very helpful because they of course, they elaborate a booklet with the safe products, with the products that are at risk, a list of restaurants where the patient can go without risk and so forth. Ну и в Италии очень сильно работает общество больных целиакией, то есть пациентские организации, которые обеспечивают их определенными буклетами, где прописаны безопасные продукты, безопасные места, ну, в общем, вот социальная поддержка. У нас это потихонечку отклоняется. Юлия Андреевна, можно немножко к вам получается вопрос? Мы можем в нашей стране на основании серологии все-таки выставить целиакию без биопсии? Да, мы пользуемся этими критериями, но мы делаем все-таки генетику дополнительно. Более того, я вам могу сказать, что мы обосновываем наш следующий доклад, вот с моей коллегой будет как раз этому посвящен, но я могу сказать, что в настоящее время у нас есть часть пациентов, которым был выставлен диагноз на основании альтернативных критериев, вот этих вот 2012 года, они пошли в департамент, получили инвалидность без биопсии и им дали это. Раньше мы говорили, что так, но насколько вы обоснуете, насколько это будет. Можно я еще один вопрос задам? Я хотела спросить у профессора в отношении серонегативной целиакии. За все вот работы нашей вот с пациентами у нас есть 2 ребенка. Один пациент Елена Александровна Расставцева, один пациент мой, у которых есть атрофия, есть генетика, есть клиника, ответ на безглютеновую диету, но нет повышения антител. Оба этих ребенка имеют селективный дефицит иммуноглобулина А, и ни одно из антител класса G, которые мы можем использовать у них, не отреагировало. Я хотела спросить о том, question about seronegative celiac in children. We have 2 children who are selective IgA deficiency, but they have no antibodies IgG, but they have atrophy and genetic and positive response to gluten-free diet. What you can say about Oh yeah, seronegative celiac disease is very rare in children. It's more common in adults where they have at least 10% of patients who are seronegative. In children it's quite rare, but it's possible. In selective IgA deficiency, there are usually IgG anti-transglutaminase, but you know, in medicine there are always exceptions. So
it's well possible that you find such a patient as you mentioned. In this case, it's very important to check for the response to the gluten-free diet and possibly check the improvement of the small intestinal biopsy. Правильно говорит о том, что серонегативные формы целиакии все-таки чаще бывают у взрослых, порядка 10% пациентов могут быть серонегативными, у детей это крайне редко. Действительно, когда есть дефицит иммуноглобулина А общего, должны отреагировать антитела класса G, но бывают крайне редко вот такие случаи, про которые я задала вопрос. В этом ситуации очень важной является динамика ответа на диету, ну и желательно оценка динамики гистологической картины, которую мы можем обсудить. Ну, значит, мы были, в принципе, правы, взяв на себя такую ответственность. Еще вопросы по целиакии или можем двигаться дальше? Okay. We can go on. Yes. I think you are tired a little bit. I will try to go faster. No, they are not tired. Everything that you want. Okay. So, in recent years, we had new entries in the field of gluten-related disorders. If you can show the following. Yeah. Celiac disease was firstly described more than 2,000 years ago from Arrhetius from Cappadocia. So it's known for long. In the 18th century, an Italian professor of medicine described for the first time wheat allergy. Basically, it was Baker asthma. And much more recently, we learned that there is another kind of disorders that is wheat-related, that is gluten sensitivity, that was described first time in 2010. Первые случаи целиакии были описаны еще более 2000 лет назад, когда греческий ученый Аррхеус из Каппадокии описал целиакию. Затем в 18 веке итальянский исследователь описал аллергию на пшеницу в виде астмы пекарей. И в 2010 году появилось описание еще одного варианта непереносимости глютена или чувствительности глютена. I always start talking about non-celiac gluten sensitivity with the slide, even if my wife doesn't like it, but I do it because I wish to remember that the knowledge on gluten sensitivity is much smaller because the description of this entity is much more recent than other gluten-related disorders. Всегда начинаем разговор про чувствительность глютена, про вот этот другой вариант. Профессор говорит, что всегда начинает с этого слайда, в частности говоря, вот профессор Анна Сапона, которая это описала, даже если можно напротив, она находится здесь, вот, потому что он хочет сказать о том, что существующие данные в отношении чувствительности к глютену их гораздо меньше, и вопрос изучения этого состояния, оно вот датируется 2010 годом. And basically this was the first study suggesting the existence of this non-celiac gluten sensitivity, because they found some differences in the pathophysiology of this disorder between gluten sensitivity and celiac disease. Although there had been works before suggesting the existence of non-celiac gluten sensitivity, but this was the first paper analyzing the pathophysiology of this condition. Это, по сути, первая публикация, которая проанализировала различия в патофизиологии целиакии и чувствительности к глютену. Безусловно, о том, что есть другие формы непереносимости глютена, и только целиакии говорилось и раньше, но вот эта публикация первая, фундаментальная, которая показала, в чем принципиально отличаются состояния. Then we reached this diagram. It's not easy to read it, but basically it suggests that there are different situations related to gluten, which are autoimmune diseases, basically celiac disease, dermatitis herpetiformis, and gluten ataxia, which is a neurological disorder. Then you can have wheat allergy, that I will not discuss today. And then you have gluten sensitivity. This is a more recent classification of gluten-related disorders.
Это относительно последняя классификация глютенассоциированных заболеваний, диаграмму которой, возможно, немножечко трудно прочитать, но принципиально все глютенассоциированные заболевания в настоящее время делятся на 3 группы. Аутоиммунная группа, которая включает в себя целиакию, герпетиформные дерматиты, глютеновую атаксию, неврологические проявления, группу аллергических заболеваний, аллергию на пшеницу, о которой сегодня не идет речь. И третья группа — это как раз-таки вот не ассоциированная с целиакией чувствительность к глютену. So how we define, how we define non-celiac gluten sensitivity? It is a poorly defined syndrome characterized by a combination of intestinal and extraintestinal symptoms, and in this it is quite similar to celiac disease. That, however, typically occurs soon after ingestion of gluten-containing food. This is a difference because in celiac disease, the relationship between gluten and symptoms is delayed of weeks or months. In the case of gluten sensitivity, it's much quicker, maybe a few hours or a few days. And of course, these symptoms disappear soon after gluten has been withdrawn from the diet, and that these symptoms occur in subjects who are not celiac or who are not allergic to gluten, which means that you need to test for celiac disease and for wheat allergy before thinking of non-celiac gluten sensitivity. Что же такое неассоциированность целиакии, чувствительность к глютену? И я на самом деле уверена, что, коллеги, у вас есть такие пациенты. Это синдром, который характеризуется наличием различных кишечных или внекишечных проявлений, которые ассоциированы с употреблением глютенсодержащих продуктов. И отвечают хорошо на безглютеновую диету у тех пациентов, у которых нет целиакии или пищевой аллергии. Безусловно, целиакии и пищевой аллергии мы должны исключить первично, то есть как наиболее дифференцированное состояние. В чем отличие есть, что при неассоциированной целиакии чувствительности к глютену симптомы чаще развиваются сразу после контакта с глютеном. Тогда как при целиакии, например, когда ребенок находится на безглютеновой диете, и он случайно, повторно что-то съел, потребуется какое-то время. Вот при чувствительности к глютену ответ будет сразу и более быстрый. Но по сути пациенты, которые имеют симптомы, отвечают на диету, на ней имеют целиакию и пищевую аллергию. The clinical presentation of non-celiac gluten sensitivity is again very variable, and you see that it can be intestinal and non-intestinal manifestation, but I don't want to spend more time on all the different manifestations, and I want to focus with the next slide on the more common clinical picture. Обратите внимание на те клинические проявления чувствительности глютена, которые имеют право быть, и они также могут быть как кишечными, так и внекишечными. Профессор говорит, что он не хочет тратить время на детальное обсуждение каждого из симптомов, а перейдет уже к более таким типичным классическим проявлениям. So, the very typical picture of non-celiac gluten sensitivity is in a female, adult age. This is quite rare in children. It's more common in adults, particularly females, who have symptoms of irritable bowel syndrome, particularly bloating, abdominal pain and diarrhea, usually associated to minimal neurological complaints such as headache, chronic fatigue and foggy mind. This is a very typical clinical picture. Ну вот классические проявления этого состояния – это все-таки преимущественно взрослые пациенты женского пола, у детей это состояние реже, и сочетаются такие клинические проявления, как симптомокомплекс синдрома раздраженного кишечника, вздутие живота, боли в животе, диарея, обязательно или часто в ассоциации с какой-то минимальной неврологической симптоматикой, которая описывается как головная боль, усталость или ощущение тумана в голове. There is large overlapping between non-celiac gluten sensitivity and IBS. I don't want to go into the details of this very complicated slide, but remember that the intestinal symptoms of non-celiac gluten sensitivity are those
of irritable bowel syndrome, and it is calculated that in adults, at least 30% of patients with IBS are indeed affected with non-celiac gluten sensitivity. Безусловно, имеет место очень выраженный перекрест симптомов между неассоциированностью целиакии, чувствительностью к глютену и другими состояниями, и в частности с синдромом раздраженного кишечника. И согласно последним исследованиям, последним данным, показано, что очень весомая группа пациентов с СРК, они как раз попадают в группу неассоциированности целиакии, чувствительности к глютену. There are possible manifestations of non-celiac gluten sensitivity for the skin, which are different from dermatitis herpetiformis, which is the typical celiac-related skin disorder. There can be some manifestation of the skin, but they are different from dermatitis herpetiformis. Дополнительными проявлениями этого состояния могут быть определенные кожные симптомы, в частности, вот такие вот высыпания, которые не являются аналогичными, как при герпетиформном дерматите. Герпетиформный дерматит – это группа аутоиммунных заболеваний, это кожная форма целиакии. При неассоциированности целиакии чувствительности к глютену, тем не менее, кожный процесс может вот тоже так выглядеть. The next one. But there are very interesting possible relationships between gluten ingestion and symptoms of brain disorders. As you can see in this slide, gluten sensitivity is thought to play a role in many different neurological or psychiatric disorders, as hallucination, schizophrenia, autism in children. But of course, we still do not have evidences that there is this close relationship. Studies are in progress to understand what is the relationship between gluten ingestion and this kind of problems. Ну что еще интересно, это та ассоциация между употреблением глютена и определенной неврологической симптоматикой, которая представлена на слайде. В настоящее время в принципе, четко показана связь употребления глютен-содержащих продуктов с определенными психиатрическими заболеваниями, к которым может относиться шизофрения или аутизм. К сожалению, существующих данных еще недостаточно, чтобы однозначно сформировать доказательные рекомендации, но тем не менее эти вопросы изучаются и продолжают обсуждаться. What is interesting is to analyze very briefly the possible mechanism leading from gluten ingestion to brain manifestation, which is completely different from the mechanism of celiac disease. Очень интересно проанализировать те механизмы, которые определяют взаимосвязь между неврологической симптоматикой и употреблением глютена. Если вы посмотрите, то они принципиально отличаются от таковых, которые вот обсуждались при целиакии. As you can see, some gluten peptides can be incompletely digested in the small intestinal mucosa, and they can cross the small intestinal mucosa, reach the bloodstream, then they can reach the blood-brain barrier and pass it, and possibly react with the opioid receptors that are found in the brain. And in this way, it is possible, but still not proven, that there are possible negative effects on attention, development, and social interaction and learning. So you see, it's a different mechanism from the immune response that we saw for celiac disease. Ну, например, часть пептидов глютена, которые, как мы знаем, не до конца расщепляются, могут проникать через слизистую кишечник, попадать в системный кровоток, проникать через гематоэнцефалический барьер и потенциально связываться там с опиоидными рецепторами. Этот механизм обсуждается, однозначных еще пока доказательств нет, но потенциально это может влиять на внимание, на развитие, на социальную активность, на обучение. То, что хочется отметить, что вот эти механизмы, они принципиально отличаются от механизмов приобретенного, да, и врожденного иммунного ответа, которые обсуждались в отношении целиакии. Oh, yes. If you perform a small intestinal biopsy in a patient with gluten sensitivity, you see the picture in A, where there is a normal mucosa, not as in C, where you have the celiac mucosa,
At maximum, you can have a small increase in the count of intraepithelial lymphocyte, but still is a normal mucosa. This is typical of gluten sensitivity. Но и то, что вы можете увидеть при проведении гистологического исследования пациентов с неассоциированной целиакией и чувствительностью к глютену, слайд A, да, картинка, это то, что должно быть в норме, слайд C, это то, что мы видим традиционно у пациентов с целиакией, полная атрофия слизистой и выраженное увеличение межэпителиальных лимфоцитов. И вот слайд B, это как раз то, что можно увидеть у пациентов с чувствительностью к глютену, возможно, лишь небольшое увеличение количества межэпителиальных лимфоцитов, которые может быть зафиксированы. The next, here, the typical serological markers of celiac disease, the anti-transglutaminase antibodies and the anti-endomysial antibodies, by definition, should be negative in patients with gluten sensitivity, but sometimes you can find anti-gliadin antibody, first generation antibodies, of IgG, mostly of IgG class. As you can see in this slide, if you find only isolated positivity of anti-gliadin of IgG class, you can think of non-celiac gluten sensitivity, and you see that while in the patient with celiac disease on the right side, this antibody remained also after starting the gluten-free diet, in patients with non-celiac gluten sensitivity, they typically disappear quite soon, in a few months, because they are elevated only because the alteration of intestinal permeability. So they tend to normalize very quickly. В отношении серологического обследования, если вы обследуете таких пациентов, антитела к пилевой трансглутаминазе и кондомизию, безусловно, будут отрицательными, потому что это в определении данного состояния. Но у пациентов с неассоциированной целиакией и чувствительностью к глютену могут выявляться повышение антиглиадиновых антител класса G. При этом обратите внимание, что у них практически в 100% случаев при назначении безглютеновой диете эти антитела приходят в норму, в то время как при целиакии, даже спустя какой-то продолжительный период, они могут сохраняться повышенными. I want to skip this slide because it shows simply that if you perform several serological testing, as this was done here, you can divide patients with non-celiac gluten sensitivity from normal controls or from patients with celiac disease. But we still do not have a single marker. But here they combined several different testing, but this is not useful for diagnostic purposes. К сожалению, в настоящее время какого-то единого диагностического теста, который позволит поставить диагноз неассоциированной целиакией чувствительностью, глютена нет. Но вот, как показывает ряд исследований, если провести ряд тестов, которые представлены на слайдах, то по совокупности все-таки можно вычислить группу пациентов с целиакией, здоровых и вот с этой чувствительностью глютена. So basically, today we think that the diagnosis of non-celiac gluten sensitivity should be confirmed by a double-blind, placebo-controlled challenge, as we do in food allergy. Here it is quite complicated, but simply it is a patient who starts treatment with the gluten-free diet, who improves, and then when it is in a stable situation, we perform a double-blind, placebo-controlled challenge. If we see that there is a response to gluten that is not seen with the placebo, then we can conclude that the patient is affected with non-celiac gluten sensitivity. В настоящее время подтвердить этот диагноз возможно только путем проведения двойной плацебо-контролируемой пробы, то же самое, что входит в протоколы ведения детей с пищевой аллергией. Да? Довольно-таки сложный слайд. Профессор говорит, что суть в том, что когда вы получаете пациента, у которого есть основания выставить этот диагноз, он переходит на безглютеновую диету, спустя какое-то время ему делается провокация, желательно слепым методом, вместе с плацебо. Если вы видите реакцию на глютен, это является подтверждением того, что, собственно, у пациента имеет место данное состояние. So basically, the diagnosis of gluten sensitivities nowadays is something like a puzzle. There should be a clinical picture that will lead you to suspect gluten sensitivity, as I said before. Then there should be this cause-effect relationship, because
quite often the patient will tell you that she or he noted that symptoms appear soon after the ingestion of gluten. That should be negativity of celiac disease serology, and finally the diagnosis should be confirmed by the challenge with gluten performed after at least 4 to 8 weeks from the initial diagnosis. Но в настоящее время, по сути, диагностика этого состояния, оно такое, как пазл. С одной стороны, должны быть какие-то клинические симптомы, которые должны вас насторожить. Очень часто имеет место четкое причинно-следственное взаимоотношение между употреблением глютена и развитием симптомов. Очень часто пациенты сами говорят о том, что да, мне становится хуже после того непосредственно, когда я ем глютен-содержащие продукты. Дальше мы должны исключить целиакию на основании отрицательного результата специфических антител и дальше подтвердить диагноз путем провокации после периода беспонтанного изменения. But the most interesting, interesting studies nowadays are those who consider that wheat is component not only by gluten, but there are several other components that can be the trigger of wheat-related disorders. And Но в настоящее время становится понятно, что в составе пшеницы очень много других белков помимо глютена, которые по сути являются дополнительными причинами формирования вот этого спектра глютеноассоциированных заболеваний. Indeed, a very interesting ingredient component of wheat is fructane. That is, you see on the left side of the slides, which is a part of the so-called FODMAP. This is a group of carbohydrates that can activate intestinal complaints, as abdominal pain, as chronic diarrhea, mostly related to a different mechanism, because they are not absorbed in the gut, and therefore they are fermented with production of gases and with accumulation of fluids in the gut. And therefore lactose, fructose, fructane in wheat and other components can be responsible for digestive complaints. С одной стороны, в составе пшеницы есть такие компоненты, которые представляют собой углеводную фракцию, называются они фруктанами, и они попадают как раз в группу продуктов, которые должны быть исключены в рамках диеты FODMAP. Гастроэнтерологи, наверное, педиатры знают, да? Это те углеводы, которые могут провоцировать развитие определенных гастроэнтерологических симптомов, вздутие живота, боли в животе, за счет того, что они ускоряют перистальтику, удерживают воду, способствуют газообразованию. Это не только продукты, углеводы, которые содержатся в пшенице, но и, например, лактоза, определенные компоненты фруктов, то, что должно исключаться в рамках FODMAP-диеты. Это одна из причин, почему так реагируют на пшеницу. This was firstly proven by this important study performed by a group in Melbourne, Australia. Jessica Bizekinski was the first author of this paper, showing that in patients with non-celiac gluten sensitivity, there was improvement after all food containing FODMAP, the one we showed before. You see on the left side of the slide, there was improvement of the symptoms. And in this patient, when gluten was reintroduced, there was no worsening of the symptoms, meaning that the cause, the trigger of this condition was not gluten, but rather FODMAPs. И роль вот этих вот фруктанов, углеводных компонентов в составе пшеницы в развитии гастроэнтерологических проявлений было подтверждено в этом исследовании, австралийскими учеными выполнено, что они сделали. Сначала всех этих пациентов посадили на диету с низким содержанием FODMAP продуктов, то есть исключили то, что было представлено на слайде, определенные фрукты, лактозу, пшеницу. У этих пациентов ушли гастроэнтерологические проявления, а потом они ввели чистый глютен, белок. И оказалось, что с глютеном эти симптомы никаким образом не связаны, и нарастание симптомов после введения глютена у них не было отмечено.
And this was again confirmed recently in patients with self-reported non-celiac gluten sensitivity, where these Norwegian authors showed that this patient did not worsen when they took gluten, but they worsened when they took fructane, which is not gluten, is part of the FODMAP. So another actor is coming on the scene, is the FODMAPs. Аналогичная история у этих пациентов вот с такими характерными гастроэнтерологическими проявлениями. Еще одно исследование, которое было выполнено норвежскими авторами, которые также доказали, что причина вот в симптомах в этой группе пациентов не в самом глютене, потому что они, находясь на диете, когда употребляли глютенсодержащие батончики, никаких симптомов не нарастало. Тогда, когда они получали батончики, которые содержали фруктаны, опять же, продукты в структуре FODMAP диеты, то тогда симптомы как раз-таки рецидивировали. So now we have two possible triggers. One is gluten, the other is FODMAP, and then in these last years we have new studies talking about a third possible trigger, which is the ATI that I told you before. Таким образом, в составе пшеницы, как мы сейчас понимаем, есть несколько триггерных факторов. С одной стороны глютен, который важен для целиакии, с другой стороны фруктаны, про которые здесь шла речь. И еще один компонент, который описан относительно недавно, это вот эти вот ингибиторы аминострипсина, про которых в одном слайде речь шла. This component is the weak amylase trypsin inhibitors, which are part of the natural defense of the seeds against parasites and insects. It's a percentage of wheat proteins ranging between 2 and 4, and the daily consumption by humans, by us, is about 1.5 grams, which is not negligible. Что это такое? Это те белки, которые определяют естественную защиту зеленых, паразитов и насекомых. Это порядка 2-4% всех белковых фракций пшеницы, суточное употребление человеком порядка 0,5-1,5 грамма. And the interesting thing is that some patients tell us that they improve when they remove gluten-containing food from the diet, but they have no symptoms when they eat all varieties of wheat, for example, farum, for example, monococcum. And this is interesting because it has been shown that in older wheat variants, including spelt, hammer, and einkorn, there is a low amount of ATIs. There is the same content of gluten, but a very low amount of ATI. So it is well possible that ATI are one of the causes of symptoms. Интересно, что когда пациенты описывают свое состояние при исключении глютенсодержащих продуктов, они говорят, что да, им становится лучше, когда они убирают продукты, содержащие пшеницу, но при этом отмечают, что при определенных сортах пшеницы, которые могут оставаться в рационе, например, спиритейн и рейнфорд, они не чувствуют дискомфорта. Это, возможно, связано с тем, что в этих сортах традиционно их меньше вот этих вот ингибиторов амилазотрипсина, и опять же на этом были основаны идеи для изучения их роли в формировании симптоматики. These proteins activate an innate immune response in the gut because they are able to interact with the toll-like receptor 4 in the gut, and in this way they activate an innate immune mechanism. Эти белки способны активировать систему врожденного иммунитета через toll-like рецепторы, которыми они связываются в кишечнике и провоцируют механизмы врожденного иммунного ответа. So we can skip the next one and go to the following, which is this, which is a very complicated slide, but just to remember that this ATI, as you can see on the left side, can cross the small intestinal barrier and activate dendritic cell monocytes and cause an innate immune response, but they also are able to potentiate the adaptive immune response leading to celiac disease with possible consequences
on the gut and also on other organs. So they could be a trigger of several conditions, not only of IBS, of gluten sensitivity, but possible of other diseases. Ну, соответственно, вот эти, опять же, пептиды, ингибиторы амилаза трипсина, способны проникать через слизистую оболочку и в последующем слое активировать механизмы врожденного иммунного ответа с одной стороны, а с другой стороны потенцировать механизмы приобретенного иммунного ответа, механизмы аналогичные такому иммунному ответу при целиакии, и формировать вот такие некие системные проявления. So basically, we are shifting from the non-celiac gluten sensitivity to the concept of non-celiac wheat sensitivity, because gluten is not the only culprit of all these conditions. There are probably other culprits, which are the FODMAPs, which are the APIs. So it is more correct to talk about wheat sensitivity and not gluten sensitivity. Но в настоящее время, наверное, более корректно в отношении вот этих пациентов говорить все-таки о не ассоциированной чувствительности к глютену, потому что, как выяснено в процессе исследований, не глютен у этих пациентов провоцирует развитие симптомов, а правильнее говорить о неассоциированной целиакии чувствительности к пшенице и о тех компонентах, которые могут провоцировать развитие определенной симптоматики, то есть это фруктаны, про которые шла речь, и это вот эти белки, ингибиторы амилаза трипсина, которые провоцируют врожденное иммунное ответ. So I'm going to conclude my presentation just to show you that when we ingest wheat, we ingest several components that can activate complaints or diseases. We eat gliadins and glutenins, and we knew this for celiac disease because they are able to induce an innate and adaptive immune response. But we also eat fructanes, which are part of the FODMAP, that can give you fermentation and changes in the microbiome. We eat ATIs, which we mentioned just now, and also other gliadins that can be responsible for wheat allergy. So you see that there is an integrated picture of disorders that are related not only to gluten, but also to other components of wheat. Ну и в завершении своей презентации профессор говорит о том, вот, что есть такое маленькое резюме по поводу того, что происходит, собственно, в организме при употреблении пшеницы. Если мы говорим о пшенице-ассоциированных состояниях, соответственно, в составе этого злака есть некоторый ряд компонентов. Это могут быть gliadины и глютенины, которые будут активировать систему врожденного приобретенного иммунного ответа, характерного для целиакии у определенных пациентов. Это есть компоненты FODMAP, фруктаны, которые будут обуславливать повышенную ферментацию, изменение микробиоты. Это есть другие белковые фракции, к которым относятся ингибиторы амилаза трипсина, о которых речь шла в предыдущих слайдах, и другие фракции глядина, как, например, гамма-глиадин, который у определенных пациентов будет провоцировать аллергические заболевания. То есть все, что с нами может происходить, когда мы употребляем пшеницу. And just to conclude, how much common are these conditions? We know that these are the results of the study performed in the UK recently. They showed that celiac disease was about 1%, as we said at the beginning, same data. But then there were at least 3 to 4% of the general population affected with gluten sensitivity. These were all persons on a gluten-free diet that with a condition that has been diagnosed by the doctor, so they were probably affected with gluten sensitivity. And then there were much more persons with a self-reported gluten intolerance. This is not a disease, this is nothing. It's people that start gluten-free diet because they think that this can be a treatment for obesity, for example, and this is not true. We know that the gluten-free diet is good for
exercise, for sport, and this is not true. Of course, this is a fake view, let's say, because the true gluten or wheat-related disorders are those 3 to 4% in the general population, which is still a lot. Но это насколько распространено данное состояние, эти данные представлены английскими авторами, которые показали, что да, в среднем 0,8-1% это целиакия подтвержденная, еще порядка 3-4% это те пациенты, у которых вероятнее всего есть настоящая чувствительность к глютену, потому что те пациенты, у которых данное состояние было установлено врачами, они находятся на безглютеновой диете по рекомендации врачей, и еще очень большая доля пациентов, порядка 13%, которые просто сидят на безглютеновой диете, считая, что им от этого лучше. Есть убеждение, что диетой можно вылечить, например, от раздражительности, это не так. Можно улучшить свою физическую активность и улучшить свои успехи в каких-то упражнениях, это не так, это отчасти какая-то фейковая информация, которая сейчас просто стала очень модной. В целом, настоящая непереносимость глютена, о которой шла речь в последних слайдах, как говорит профессор, это 3-4%. So, for us who have been studying celiac disease for so many years, it is interesting to note that we have come from a picture where celiac disease was at the center of the attention of scientists, and this was a Ptolemaic view where the heart was at the center of the universe, and this was not true, as we know. Для нас, как говорит профессор, для тех людей, которые очень давно изучают целиакию, есть такой переход, что сначала нам казалось, что целиакия – это центр всего, как раньше считалось, что Земля – это центр Вселенной, но это не так. And we have come to this Copernican view, in my view, that means that celiac disease is not only the only wheat-related disorders, it's not more at the center of our interest, but there are several different situations. There are people who tolerate gluten without problem, this is the sun, but there are several planets. There is celiac disease, there is wheat allergy, there is dermatitis herpetiformis, but then there is non-celiac gluten sensitivity, there is other planets that need to be explored. For example, autism. It is quite clear that not all cases of autism are caused by gluten sensitivity, but it could be true that some symptoms can improve with treatment of the gluten-free diet, and therefore we have to understand better which are the children who can benefit from the treatment with the gluten-free diet. So we have a more variable picture that is very interesting for us who perform research in this field. Ну и та концепция, к которой пришли в настоящее время, которая похожа на концепцию Коперника, что целиакия – это далеко не центр и сейчас не единственное состояние, которое интересует исследователей, что как солнцем является толерантность глютена, это те пациенты, те люди, которые нормально едят глютенсодержащие продукты, ничего не происходит, а вокруг ряд ассоциированных с глютеном, с пшеницей состояний, куда попадает и синдром раздраженного кишечника, и целиакия, и герпетиформный дерматит, и неассоциированность с целиакией, чувствительность к глютену, и аутизм, о котором много говорят. Профессор говорит о том, что да, все понимают, что есть случаи аутизма, которые действительно ассоциированы с употреблением глютенсодержащих продуктов, есть случаи, которые не ассоциированы, но тем не менее это требует дальнейшего изучения. So at this time, I think I want really to thank you for your attention. I want to thank Julia for this wonderful translation. It wouldn't be possible for me to speak without her help. She also translated all the slides in Cyrillic, so that was a very great work. So thank you again, and if you have questions, I'm here. Спасибо большое. Спасибо большое за очень интересную информацию. У меня вопрос такой. В тех случаях, когда мы хотим исключить именно непереносимый глютен, лучше смотреть антитела gliadin или диамидироксид.
Oh, that's a very good question. It's important to check for first generation antigliadin antibodies, not for deamidated antigliadin antibody, because the antibodies that are quite often found at increased level are the first generation tests, so the native antigliadin antibodies. Лучше смотреть антиглиадиновые антитела, не антитела к дамидиновым пептидам, а антиглиадиновые антитела, то есть самыми нативными антителами являются именно лучшие. Спасибо большое за прекрасную лекцию. Скажите, пожалуйста, пациентам с нецелиакийной глютенчувствительностью нужно ли проводить ошелятипирование? И как мы будем относиться, если выявляем заболевание? No, I don't think that genetic testing is useful for the diagnosis of non-celiac gluten sensitivity. You just need to show that the patient is negative for the anti-transglutaminase antibody, and that's enough. The genetic testing is useful mostly for first-degree relatives of celiac patient to understand who is predisposed really to celiac disease. Нет необходимости проведения генетического исследования, если вы видите, что нет антител к тканевой трансглутаминазе, соответственно, необходимости в генетике нет. А в настоящее время, вот согласно в том числе этому последнему протоколу 2019 года, основным основанием для проведения генетического исследования это его проведение у родственников первой линии родства с больным, для того, чтобы определить, этот ребенок потенциально может развить целиакию или нет, во всех остальных случаях. Thank you. Вопрос такой. Если пациента мы определяем, мы посадили его на безглютеновую диету для диагностики нецелиакийной чувствительности на глютеновой пшеницы, а у него изначально были неврологические симптомы или симптомы в виде потери веса, там, низкого роста, анемии, то есть не совсем быстро реагирующие на исключение глютена. А по диетотерапии там идет 6 недель и потом провокация. Как мы будем потом оценивать на фоне введения пробного глютена обратного эффект? Yeah, this is also a very important question. I say that the gluten challenge is always required for diagnosis confirmation. But it's true that sometimes patient or the family do not want to perform the challenge because they know that the child has symptoms as soon as he or she introduces gluten. And particularly if they have some neurological problems, this can be complicated. So if the patient is well with a gluten-free diet and the family knows that every time they try to introduce gluten, there is a reappearance of symptoms, leave them on a gluten-free diet for at least 1 or 2 years. It is important to remember that gluten sensitivity is not lifelong usually, and therefore it is correct after a few years to try again to give gluten. Профессор говорит о том, что да, в соответствии с современными рекомендациями мы должны провести провокацию для того, чтобы оценить. Он говорит, что да, действительно есть такие случаи, когда дело касается неврологических симптомов или еще каких-то, родители совершенно четко понимают, что есть ассоциация исключения глютена стала лучше, и они не хотят очень часто даже проводить провокацию, потому что понимают, что ребенку станет хуже. В таком случае вы можете оставить ребенка без провокационной пробы, оставить его на безглютеновой диете, как минимум на год или 2. Профессор говорит, что нужно помнить о том, что вот эти варианты чувствительности глютена, вероятнее всего, не пожизненные, и речь идет о том, что есть возможность на каком-то этапе выработки. Еще один вопрос. Скажите, у нас, когда мы говорим о том, что мы проводим дифференциальный диагноз между целиакией, потом в перспективе чувствительностью и аллергией, у нас есть иммуноглобулиния зависимый тип аллергии, а есть иммуноглобулиния независимый тип аллергии. И, соответственно, гастроинтерстициальная форма аллергии.
Как мы в этих случаях дифференцируем нецелиакийную чувствительность к глютену от гастроинтестинальной формы аллергии? This is a very good question, and there is no definite answer. I mean, it's very easy to differentiate between celiac disease and wheat allergy or non-celiac gluten sensitivity. It may be difficult to differentiate gluten sensitivity with non-IgE mediated wheat allergy. I should recommend to focus on the clinical picture because gluten sensitivity is not a child disorder in most cases, it's a disorder of adults. And the clinical picture I showed you with the IBS symptoms together with neurological complaints is the most typical. So this is the situation where we think of gluten sensitivity, but it's true that there is some overlapping between gluten sensitivity and non-IgE mediated wheat allergy. Профессор говорит, что это прекрасный вопрос, и действительно крайне сложно дифференцировать эти два состояния. Он посоветовал ориентироваться на клинические проявления, которые вы видите инициально, выставляя диагноз, и все-таки непереносимость глютена, это удел более старших пациентов с характерной ассоциацией между какими-то кишечными расстройствами и минимальной иммунологической симптоматикой, как было представлено на слайде. Но в целом, безусловно, есть какой-то перекрест между непоследовательной аллергией и чувствительностью глютена, который невозможно разграничить. Спасибо большое. Вопрос в продолжении предыдущего. Как иммуноглобулины G4 используются в глютене или нет? Oh yeah. This is also a very important question because we see in our practice that IgG4 are quite often required from the doctor. They are not useful for the diagnosis of wheat sensitivity. We don't think that this test should be performed. It is also a very expensive test, and we do not recommend to test for IgG4. Тоже очень хорошие вопросы. В Италии он тоже часто видит, что врачи назначают эти исследования, но тем не менее не рекомендуют их использовать для диагностики чувствительности к пшенице, чувствительности к глютену. Профессор говорит, что это дорогое исследование, наверное, даже дороже, чем у нас, в общем, не рекомендуется. But it's true that it's quite diffuse. I mean, in my own practice, I see many children who come to me with this test already done, and so I don't think they are really useful. Он говорит, что у него среди его пациентов есть очень много, у которых этот тест был выполнен, но он не видит целесообразности, не видит корреляции, то есть не рекомендует использовать. Да. Извиняюсь заранее за вопрос. Можно уточнить все-таки, когда пациент попадает в группу потенциальной целиакии, у него сожжаемая безглютеновая диагностика или нет? Oh yeah, yeah. It's always difficult to establish what you should do, in my opinion, because usually, if the patient is symptomatic, we suggest to start treatment with the gluten-free diet, because this will generate improvement in the patient. If the patient has no major symptoms, we say, okay, you can remain on a gluten-containing diet, but of course, you need to perform several follow-up controls, repeat the antibodies, and possibly the biopsy after 1 or 2 years. But it's a decision that is taken based on the symptoms that the patient will face. Опыт профессора говорит, что он будет ориентироваться в отношении клинической картины. Если ребенок с потенциальной целиакией имеет симптоматику, то тогда диета назначается. Если вы выявили эту ситуацию тогда, когда симптомов нет, обсуждается с родителями. Мы можем остаться на обычной диете, но проводить регулярное серологическое обследование, ну и гистологическое повторное в перспективе.